Acid kills, babe. That's today's headline. I'm Dusty Dude from Purple Haze Radio in Cambodia, and I want to tell this history happening outside in the Wold, California. John Kent, Shab Carter, long-haired, 25, an unemployed flute player and well-known and liked retail dope dealer, was picturesquely murdered in his semi-psychedelic pad at 1372 Fifth Ave in Parnassus Heights, a little-known hippie enclave a short walk from the Haight, on Tuesday afternoon, August 1st, by Eric Frank Dahlstrom, 23, a long-haired Marin County daredevil bike freak with symptoms of what an untrained man might call a psychopathic personality. Dahlstrom had known Shab about 3 years and been an acid client too. That Tuesday he was undergoing an Olympics-caliber bummer caused, he believed, by inferior quality acid with which he'd been cheated by Shab. All this data, objective and subjective, is derived from Dahlstrom's confession. Offended, he went over to Shab's to discuss the matter. Friends described Shab as a generally soft and gentle soul, but with an exaggerated sense of territoriality, the old home castle equation, given to strong attitudes toward anyone getting out of line in Shab's castle. During the discussion, therefore, Shab allegedly shoved Dahlstrom. "I got shoved," he explained. "Don't nobody shove me." Dahlstrom grabbed up a L2-inch kitchen knife and stabbed Shab rapidly 12 times, most of them fatally. Then, for reasons the overground press dared not print, referring to them only as perversely sexual, which leaves lots of room for the imagination to romp in, he undertook to dismember the body, but gave it up after neatly amputating the right arm above the elbow. He wrapped the arm in blue suede and split, with it taking also a .38 pistol, $3,000 shoved assembled to give to an acid wholesaler called Super Spade who was arranging a monster buy, and Shab's ample stash. Shab's body was discovered by a neighbor 2 days later, on the 3rd, saving the local overground press from a week in the doldrums. That night, Super Spade was driven by a friend to the Ark, an old abandoned side-wheeler ferry boat lately tuned into a R&R ballroom at Waldo Point in Sausalito, Marin County. Super Spade was William Edward Thomas, 26, widely known and universally respected big wholesaler, mostly acid and speed. He had $50,000 cash in his pocket to be traded for 50 grams of pure LSD. He met his 2 white hippie connections in the parking lot, sent his friend and driver, who didn't recognize them, home, and was not seen again alive. The driver is now a closely guarded key witness. 2 days later, Dahlstrom, still driving Shab's VW, was arrested by a sharp-eyed cop in Sebastopol, where there are several hip and digger communal farms, best known being Lou Gottlieb's Morning Star Ranch, with $12,600 of Shab's bread in his wallet and Shab's blue suede-wrapped arm in the back seat. He was returned post-haste to San Francisco, confessing Voluab 1Y to everyone who'd listen. He gave the Examiner an exclusive confessive interview, whence comes all our public Shab data, but not all our data is public till now. Next day, the 6th, Super Spade's body, trussed in a sleeping bag, was discovered snagged 38 feet down a 300-foot cliff at Point Reyes National Seashore on the rugged Pacific Ocean side of Marin County. He'd been stabbed once neatly in the heart, precisely shot once through the back of the head, and ineptly disposed of. There was $15 and loads of ID in his wallet. Although they haven't proposed a theory of their own yet, the police repeatedly announced that they won't rule out any of the other theories. This is proper, painstaking and routine police technique. It's good to see them doing something right for a change. The overground press sees fit to report
Attorney Patrick Hallinan, famed defender of hip causes and Super Spade's lawyer a while back, believes A, that the killings are related, halves of a big robbery plot, that Dahlstrom and an unknown person, X, thus conspired, Dahlstrom to abridge the retailer, X to curtail the wholesaler, both to split the take, and C, that Super Spade's connections, therefore, will also be found dead. The cops refuse to rule this out. But Hallinan's construction has its weaknesses. Why kill Schaub on Tuesday for $3,000 you could lift from Super Spade on Thursday? Surely no conscious plan would include a wholly redundant mutilation murder with erotic overtones. And Hallinan's theory involves manpower problems. Super Spade was a powerful, experienced, and skilled infighter. The two connections were enough to administer by surprise the two neatly fatal wounds, but to kill Super Spade and the connections, 3 men seems a bit too much for Dahlstrom and X to do a do. That suggests more witnesses to be disposed of, initiating a process that could easily depopulate the city inside of a month. And Dahlstrom's weird behavior, keeping the car and the arm confessed so freely, makes him a most unlikely person for an irrational robber to conspire with. And why didn't they get rid of Schaub's corpse? The Hallinan theory is based mainly on the fact that Super Spade and Schaub were friends and did business together, hardly surprising in a community as small and tight as that echelon of dealerdom. Most of my hip informants, and I, knew them both. Doesn't signify. The cops are looking for a hypothetical bearded East Coast hip spade called New York Joe, reputed to have engineered the deal whereby Schaub and Super Spade had so much cash on hand when killed. But members of Scene don't think much of this, partially because Schaub's death is still redundant, partially because NY. Joe is both unnecessary and unknown, and mostly because they know more about that deal than the man does. The Chronicle tried for a while to push a mafia angle, the underworld moving in on the underground, and ran. A touching and accurate tale about terrified hippies arming themselves. UPI went along on this and phoned me for confirmation. Who gave the United Press a copy of our 1967 newsletter? This is supposed to be a UPS service for Tao's sake. Let the overground invent its own informed sources. The mafia angle reeks of hogwash. Organized crime is moving in on us, of course. Has been for over a year now, just as co-reported and everyone ignored last March when the Love Circus adventure showed us right where everything was at. But the syndicate so far has been removing hippie competitors girdly by setting them up for the narcs, establishment crime and establishment law working hand in crotch as usual. Syndicate killings, furthermore, tend to be smoother, more adroit, professional than these. The syndicate is not a sentimental organization. It doesn't dismember corpses. It doesn't blunder disposals. However, the police announced yesterday that they are looking for Charlie Garcia, 31, sometime rock dance promoter and friend of Super's, not as a suspect, but for questioning as a material witness. This is interesting. In the Love Circus affair, Garcia was the link between the hippies who produced the dance and the, probably, syndicate backers North Beach, topless nightclub chain operators in black turtlenecks and/or glossy suits. Who ran it? Who threatened to brutalize the now gone digger pads if digger pickets reduced profits, and broke into the digger pads to make the threat? Interesting, no? A number of theories have been advanced about these killings, all fraught with ominous significance for the hate. The simplest, most likely and least popular one is that these are perfectly ordinary drug killings, highly magnified press-wise by the hippie population explosion, but not otherwise unusual. That the killings have little or nothing to do with each other except in synchronicity.
that the Dahlstrom Schab event happened for the reasons and in the manner Dahlstrom claims it did, a madman's killing, nothing more. And that super spade was killed, doubtless by the two hippies he met at the Ark, without benefit of organization, simply for that 50 grand. Greater murder hath been done for less. Then, 8/11, L.A. staged an attractive sex killing two little girls, and our killings moved overnight from the front page to the back and have since been reported on from time to time with little excitement buried on the inside pages. It's quite possible that Super Spade's thing will go unsolved. However, some of his colleagues feel, reasonably enough, that they're closer than the authorities to a solution and are laying plans accordingly. That was the story. What do you think? Things are going crazy there at home. This is the music of the Byrds. Like the Byrds' music on the album, Ballad of Easy Rider. Because a lot of it has a John kind of Kent, the same Shop, quality about it. Carter, de pelo largo, 25 años, un flautista desempleado y bien conocido traficante de drogas al por menor, fue asesinado pintorescamente en su apartamento semipsicodélico en el 1372 de la Quinta Avenida, en Parnassus Heights, un enclave hippie poco conocido. En la tarde del martes, 1 de agosto, por Eric Frank Dahlstrom, de 23 años, un fanático de las motos diabólicas del condado de Marin de pelo largo, con síntomas de lo que un hombre inexperto podría llamar una personalidad psicopática. Dahlstrom conocía a Shop desde hacía 3 años y también era un cliente de ácido. Ese martes estaba pasando por un fastidio de calibre olímpico causado, según él, por el ácido de calidad inferior con el que había sido engañado por Shop. Todos estos datos, objetivos y subjetivos, se derivan de la confesión de Dahlstrom. Ofendido, se acercó a Shop para discutir el asunto. Los amigos describen a Shop como un alma generalmente suave y apacible, pero con un sentido exagerado de territorialidad, dado a fuertes actitudes hacia cualquiera que se salga de su línea. Durante la discusión, Shop supuestamente empujó a Dahlstrom. Me empujaron, explicó. Dahlstrom agarró un cuchillo de cocina de 12 pulgadas y apuñaló a Shop rápidamente 12 veces. Luego, por razones que la prensa no se atrevió a imprimir, refiriéndose a ellos solo como perversamente sexuales, lo que deja mucho espacio para la imaginación. Se comprometió a desmembrar el cuerpo, pero lo abandonó después de amputar cuidadosamente el brazo derecho por encima del codo. Envolvió el brazo en una chaqueta azul y se fue con él, tomando también un 38 y $3,000. Shop se había reunido para ver a un mayorista del ácido llamado Superspad, que estaba arreglando una compra en Rome. El cuerpo de Shop fue descubierto por un vecino 2 días después. Esa noche, Superspad fue conducido por un amigo al arca, un viejo transbordador abandonado en un salón de baile en Sausalito, condado de Marin. Superspad era William Edward Thomas, de 26 años, ampliamente conocido y universalmente respetado. Gran mayorista, principalmente ácido y speed. Tenía $5,000 en efectivo en su bolsillo, para ser cambiados por 50 gramos de puro LSD. Se encontró con sus 2 contactos hippies blancos en el estacionamiento, envió a su amigo y conductor a casa y no fue visto de nuevo con vida. El conductor es ahora un testigo clave estrechamente vigilado. 2 días más tarde, Dahlstrom sigue conduciendo. Shop fue arrestado por un rudo policía en Sebastopol, donde hay varias granjas comunales. La más conocida es el rancho Morningstar de Lou. Con $2,600 de material de Shop en su billetera y la chaqueta azul de Shop un brazo envuelto en la espalda. Fue devuelto deprisa a San Francisco, confesando a todos. Al día siguiente, el cuerpo de Super Spade, atado en un saco de dormir, fue descubierto enganchado 38 pies por un acantilado en Point Reyes, cerca del parque acuático, en el lado escarpado del Océano Pacífico del condado de Marin. Le habían apuñalado una vez en el corazón, le habían disparado justo en la parte posterior de la cabeza a ese mamón. Había $15 y tarjetas de identificación en su billetera. Aunque todavía no han propuesto una teoría propia, la policía anuncia repetidamente que no descartará ninguna de las otras teorías. La prensa sobre el terreno consideró conveniente informar. El abogado Patrick Hallinan, famoso defensor de causas jodidas y abogado de Super Spade hace un tiempo, cree que los asesinatos están relacionados
mitades de un gran complot de robo, que Dahlstrom y una persona desconocida llamada X, para reducir el mayorista, trataron de dividir las conexiones de Superspade y que también serán encontradas muertas. La policía se niega a descartar esto, pero la versión del abogado tiene su debilidad. ¿Por qué matar a Shop el martes por 3 de los grandes cuando podrías habérselos sacado a Superspade el jueves? Seguramente ningún plan incluiría una mutilación con connotaciones eróticas. Superspade era un cabrón experimentado. Las dos conexiones fueron suficientes para administrar por sorpresa las dos heridas, perfectamente fatales, pero para matar a Superspade 3, hombres parece demasiado. Se sugiere que más testigos podrían ser eliminados en un futuro, iniciando un proceso que podría despoblar fácilmente la ciudad dentro de un mes. Y el comportamiento de Dahlstrom lo convierte en una persona poco probable para un ladrón irracional. ¿Por qué no se deshicieron del cadáver de Shop? La teoría de Helix se basa principalmente en el hecho de que Superspade y Shop eran amigos y hacían negocios juntos, lo que no es sorprendente en una comunidad tan pequeña y estrecha como la de esa comuna. La mayoría de mis informantes y yo los conocíamos a ambos. No significa nada. La policía está buscando una hipotética conexión de la costa este, llamada New York Joe, con la reputación de haber creado el acuerdo por el cual Shop y Superspade tenían tanto dinero a mano cuando murieron, pero los miembros de la escena no lo creen. En parte porque la muerte de Shop sigue siendo redundante, en parte porque Joe es a la vez innecesario y desconocido, y sobre todo porque saben más sobre ese trato que deman. La crónica intentó por un tiempo empujar el ángulo de la mafia. El inframundo moviéndose en el subterráneo y funcionó. Es una historia conmovedora y precisa sobre hippies aterrorizados armándose. La poli siguió con esto y me llamó para confirmarlo. ¿Quién le dio a United Press una copia de nuestro boletín de 1967? Se supone que es un servicio de UPS. La influencia de la mafia a pesar ser tú. El crimen organizado está negando también nosotros. Ha sido durante más de un año, tal como se reportó el pasado marzo cuando la aventura Love Circus nos mostró dónde estaba todo. Pero el sindicato hasta ahora ha estado eliminando a los competidores hippies, preparándolos para los narcos. Los asesinatos del sindicato, además, tienden a ser más suaves, más hábiles, profesionales que estos. El sindicato no es una organización sentimental, no desmembra cadáveres, no confunde despojos. Sin embargo, la policía anunció ayer que están buscando a un tal Charlie García, de 31 años, promotor de la danza rock y amigo de Supers, no como sospechoso, sino para ser interrogado como testigo material. En el caso de Love Circus, García fue el vínculo entre los hippies que produjeron el baile y los probablemente partidarios del sindicato North Beach, operadores de cadenas de clubes nocturnos en toples, en cuello de tortuga negro o trajes brillantes. ¿Quién lo dirigía? ¿Quién amenazó con brutalizar las almohadillas de la excavadora ahora desaparecida? Interesante, ¿no? Un número de teorías se han avanzado sobre estos asesinatos, todos plagados de ominosa importancia. El más simple, el más probable y el menos popular es que estos son asesinatos de drogas, perfectamente comunes, altamente magnificados por la explosión de la población hippie, pero no inusuales. Que los asesinatos tienen poco o nada que ver entre sí, excepto en sincronía. Que el evento de Dahlstrom, Shop, ocurrió por las razones y de la manera que Dahlstrom afirma que ocurrió. El asesinato de un loco, nada más. Y que Superspade fue asesinado, sin duda por los dos hippies que conoció en el arca, sin beneficio de organización, simplemente por esos 50 de los grandes. Se ha cometido un asesinato mayor por menos. Luego, en Los Ángeles se escenificó un atractivo asesinato sexual de 2 niñas pequeñas. Desde entonces han sido reportados de vez en cuando con poca emoción. Es muy posible que lo de Superspade quede sin resolver. Sin embargo, algunos de sus colegas sienten, razonablemente, que están más cerca que las autoridades a una solución y están poniendo planes en consecuencia. Esa era la historia.